either resistance or capacitor, right? Now we'll see, okay, how to find out. This is the simple derivations for how to find out this K naught value, that is C value and R value, right? So here we will find out K naught equal to, in this K naught, it represents the K naught by S represents the C naught, that is the capacitance, that is equal to C naught equal to 1 by K naught, and K infinity, this K infinity represents resistance, R infinity, K infinity represents resistance R infinity, that is equal to K infinity. Similarly, this parallel combination of this R and C, this equation, that is K1 by S plus sigma 1 and K2 by S plus sigma 2 and so on. These are all the parallel combinations of the R and C. Okay, so how will you find out parallel combination? That is R1 into 1 by C1, C1S divided by R1 plus 1 by C1S, right? So finally, we'll find out like this. K1 equal to this constant value, K1 equal to 1 by C1, and K2 equal to that is R2 equal to K2 by sigma 2, and C2 equal to 1 by K2. Similarly, sigma 1 equal to K1 by R1 and R1 equal to K1 by sigma 1. So this is the mathematical, okay, equations to find out these constant values, that is K1 and K2 values. Okay, once if we find the K1 and K2 values, so we can easily find out this C1, C2 and R1 and R2 values. So once after finding this R1, C1 and R2 and C2, we can synthesize the circuit. We can realize the circuit diagram. Okay, clear? The next one. Now these are the RC driving point impedance properties. Okay, the first property is the poles and zeros of RC driving point impedance are on the negative real axis. Okay, for this RC given function, the poles and zeros of this function will lie on the negative real axis, and also they are alternate on the negative real axis, right? And the residues of these poles, that is K1, Ki, are real and positive. Okay, this is the equation, that is Z of S. Okay, now if you substitute this in place of S equal to sigma, you will get this equation like this: Z sigma equal to K naught by sigma plus K infinity plus K1 by sigma plus sigma 1 plus K2 by sigma plus sigma 2 plus and so on. Singularity. The singularity that is nearest to the origin must be the singularity nearest to the origin must be a pole, and singularity nearest to the sigma infinity must be a zero. Okay. Now, if you realize that function, you will get the circuit like this. Okay, series combination of capacitance, resistance, and parallel combination of resistance and capacitor. Okay, now we'll see one example. The next one is RL driving point impedance functions. This is the general equation, general notation for the RL driving point impedance functions. That is Z of S equal to K infinity into S plus K naught plus Ki of S divided by S plus sigma I. Did you observe any difference between this general equation in case of RC driving point impedance and RL driving point impedance? Is there any difference? Is there ma general notation? ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా దానికి దీనికి? సో దిస్ ఈస్ ఆర్సీ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, K naught by S. Okay, here ratio of K naught by S ఉంది, right? Whereas in case of here RL driving point impedance, instead of K naught by S, here S is multiplied with the numerators. See,
k infinity into s means simply this z of s is multiplied with the s. Right? If you multiply with s, k infinity into s, k naught by s into s get cancelled, ki into s by s plus sigma 1. ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో చూడండి, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ డివైడెడ్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ అంటే ఈ ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్కే ఎస్ ఉంది, డివైడెడ్ బై ఎస్. ఎక్కడ కూడా ఎస్ టర్మ్ లేదు ఇక్కడ, ఇది న్యూమరేటర్ కోఎఫిషియెంట్స్ లో. రైట్? ki1 k2 లైక్ దట్. వెరాజ్ ఇన్ ఆర్ఎల్ ఫంక్షన్ లో జనరల్ ఫామ్ లో z of s is multiplied with s. Right? K infinity into s, k naught plus k1s by s plus sigma 1 plus k2s divided by s plus sigma 2 and so on with general notations. So in this RL driving point impedance functions, is 103. Siddharth, are you there? 103. Hello? 103. ఉన్నావా లేవమ్మా? సిద్ధార్థ, హలో, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సిద్ధార్థ్ 103. సాయి సిద్ధార్థ. Who is this? Siddhartha. Sai Siddharth. Hello. Sai Siddharth, please respond. Sai Siddharth, are you there? ఇతను మీ క్లాసేనా మరి? సాయి సిద్ధార్థ్. హలో, ఉన్నాడా సాయి సిద్ధార్థ్ అని అతను మీ క్లాస్లో? Please don't leave now. I will continue. There is a problem with an PPT. Okay, just I am trying to load it. Just please be online. Don't leave the class.
Yeah, this is the RL driving point impedance function. Okay, so the next, these are the properties. RL driving point impedance function properties. The poles and zeros of RL impedance are located on negative real axis and they are also alternate to each other. And the residues of poles, that is Ki, are real and negative. The singularity nearest to the origin must be 0 and singularity nearest to the S infinity must be a pole. Okay, origin దగ్గర 0 ఉంటే infinity దగ్గర it may be a pole. So these are the RL driving point impedance properties. Yeah, next, ఇది important అమ్మ చూడండి. If Z of S equal to S square plus 4S plus 3 divided by S square plus 2S. If the functions are given like this. Yeah, ఇక్కడ చూడండి, Z of S equal to మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తాయి. Z of S equal to S square plus 4S plus 3 divided by S square plus 2S. Obtain Foster form and Coyer forms. ఓకే, మనకి ఇచ్చింది ఇది ఈ ఫంక్షన్ Z of S ఇచ్చాడు. దీనికి మనం ఈ ఫంక్షన్స్కి వీ నీడ్ టు డ్రా ద సర్క్యూట్. అంటే ఆర్ అండ్ సి ఆ వాల్యూస్ తోటి ఈ ఫంక్షన్కి ఆర్ వాల్యూ అంతా, సి వాల్యూ అంతా, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్ని సింథసైజ్ చేస్తే, ఈ ఫంక్షన్ సింథసైజ్ చేస్తే హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ విల్ గెట్ ఇట్ అండ్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, సో దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటిది, ఇది ఫంక్షన్ జనరల్ ఫామ్, ఇది ఆర్సీ, దానికి ఆర్సీ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపిడెన్స్ ఫంక్షన్ ఇస్తే Z of S ఈక్వల్ టు, చెప్పాను కదా జనరల్ ఫామ్, ఫస్ట్ యూ హావ్ టు రైట్ ద జనరల్ ఫామ్, దట్ ఈస్ Z of S ఈక్వల్ టు K0 by S ప్లస్ K ఇన్ఫినిటీ Ki ప్లస్ S ప్లస్ 2. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఇంటూ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, దీనిలో రాయొచ్చు కదా, S స్క్వేర్ ప్లస్ 4S ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై S ఇంటూ S ప్లస్ 2. దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేసి చూడండి దీన్ని, అండ్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద general form. General form into the RC impedance ki, this is the general form, that is K0 by S plus K infinity plus, okay, Ki or K1 divided by S plus sigma 1 plus K2 by S plus sigma 2 and so on. Okay, but మనకి రెండు టర్మ్స్ సరిపోతాయి, K0 by S, okay, that is K0 by S plus Ki by S plus 2, S plus 2, అంటే సిగ్మా 1 ఏమైంది, 2 అయింది. ఓకేనా, క్లియర్. సో మనకి జనరల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వీటిని సింథసైజ్ చేయడం ఈజీ. ఓకే, చెప్పాను కదా ఇది జనరల్ ఫామ్స్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ గూగుల్ క్లాస్లో పోస్ట్ చేశాను అన్నది, ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది ఈ జనరల్ ఫామ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఒక ఫామ్. ఓకే, అట్లనే ఒకవేళ ఇది ఆర్ఎల్ అయితే ఇది జనరల్ ఫామ్, ఆర్ఎల్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపిడెన్స్ అయితే, ఈ రెండు ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి వీ కెన్ సింథసైజ్ ఎనీ ఫంక్షన్, ఎనీ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, నా ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రాసిన తర్వాత, నా ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఇట్, చూడండి Z of S, దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ దిస్ టూ, రైట్, కంపేరింగ్ బోత్ సైడ్స్, అంటే ఏంటి, S square plus 2S plus 3 is equal to this one, that is
k0 ఇంటూ దీన్ని చూడమ్మా, ఇది ఎల్సిఎం తీసుకుంటే చూడండి, k0 ఇంటూ ఇది బై 1 కదా, జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్, ఇది హ్యాంగ్ అయింది. కనిపిస్తుందమ్మా, ఒకరికి రెస్పాండ్ అవ్వండి. హలో 310 307. ఎస్ సార్. రైట్, ఇది హ్యాంగ్ అయిందమ్మా, జస్ట్ కొంచెం బాగా. ఓకే, k0 by s, k infinity by 1, ki by s plus 2, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఎల్సిఎం తీసుకుని చూడండి, k0 ఇంటూ s plus 2, k infinity ఇంటూ s ఇంటూ s plus 2. ఓకే, ఎల్సిఎం ఇది కదా, s ఇంటూ s plus 2 ప్లస్ ki ఇంటూ s. నౌ వీటిని కోఎఫిషియంట్స్ని కంపేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, అండ్ ఈక్వేట్ ఇట్. చూడండి కాన్స్టెంట్ ఏమున్నది, k infinity. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. వీటిని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే k0 ఇంటూ s ప్లస్ k0 ఇంటూ s ప్లస్ 2k0 ప్లస్ k infinity ఇంటూ s, k infinity into s square, right, plus k infinity into 2k infinity, right, plus k into s. ఈ కోఎఫిషియంట్స్ ని ఈక్వేట్ చేయండి. s స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎన్ని s స్క్వేర్లు ఇక్కడ, ఇదే కదా s స్క్వేర్, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అంటే సింపుల్గా ఏమవుతుంది, k infinity ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఎస్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, k0 ఆఫ్ ఎస్, ki ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎస్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ 4 ఉంది. ఓకే, 4 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమున్నాయి, k0 ప్లస్ 2k ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఎస్ కదా, 2k ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ki అండ్ కాన్స్టెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి ఇది k0 plus ki. Just hold on. Once again, I will read this. నీట్గా రాస్తాను. ఇదేం లేదమ్మా, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎస్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఈక్వేట్ చేయడం అంతే. మనకి ఫస్ట్ జనరల్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత జనరల్ ఫామ్ నుంచి ఇది దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే k0 into s plus 2k0 plus k infinity into s square plus 2k infinity s plus one of you please inform to that k Siddharth నన్ను కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్పండి. సార్ ఐ యామ్ కేమ్ సార్. Siddharth, Sai Siddharth. Yes sir, I am came. I am in class only. Okay, how you joined, man? You are not there in the Google Classroom, na? How you joined? Why you left in the class? I called you so many times. You didn't responded. I have mail ID. Acha, okay, right. Now are you joined in the Google Classroom? No sir, can you send the link please? It was expired. Okay. If you are not there in the Google Classroom, it won't allow you to write the mid exams, right? Or during the mid examination time. Okay, it's very difficult to join in the Google Classroom, right? I'll send the link after the class. Okay. Okay sir. Okay, sir. Please switch on the video. Right. Okay, no, right. Thank you. Why you left? When I calling, why you left the class? Some signal problem is there, sir. Okay, right.
So after the class, I'll send the link. Right. Okay, sir. Right. Now, if you equate these coefficients, that is equal to number s square terms. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయేమో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇది 1 ఉంది సో 1 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది k infinity 1 ఈక్వల్ k infinity లైక్ దట్ సిమిలర్లీ ఎస్ స్క్వేర్స్ అయిపోయినాయి దెన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేట్ ఎస్ టర్మ్స్ 4 ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి k infinity k నాట్ అండ్ 2k infinity 2k infinity ki clear then next constants 3 equal to constant terms okay చూడండి a naught 2 equal to ki of s వచ్చేసింది k naught plus ki so k naught plus ki equal to 2 okay now from that one so therefore 3 equal to 2 k naught ఇక్కడ చూడండి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ వన్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది రైట్ అట్లా ఇంకో టర్మ్ మిగిలింది కాన్స్టెంట్ 3 ఈక్వల్ టు 2k naught 3 ఈక్వల్ టు 2k naught ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి 2k infinity ఈక్వల్ టు ఇంకా k infinity ఈక్వల్ టు 1 k infinity ఈక్వల్ టు 1 ఇది 1 అయితే ఏమవుతుంది ఇది ఇట్స్ ఈ 2 ఇటు సైడ్ వస్తే 2 అవుతుంది 2 ఈక్వల్ టు k naught ప్లస్ k అవుతుంది క్లియర్ ఇది అట్లనే ఇంకో టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ 3 ఈక్వల్ టు 2k naught 3 ఈక్వల్ టు 2k naught రైట్ సో ఇప్పుడు k naught నుంచి మనకి 3/2 వచ్చేసింది ఓకే సో దేర్ఫోర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటిది దీని నుంచి మనకి ki కూడా వచ్చేసింది ki ఈక్వల్ టు k naught మైనస్ 2 అంటే మనకి k naught వాల్యూ తెలుసు ki వాల్యూ తెలిసింది రైట్ సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి ki కనుక్కోవచ్చు 2 మైనస్ వాట్ ఈస్ k naught ఈక్వల్ టు 3/2 సో దేర్ఫోర్ ki ఈక్వల్ టు 1/2 ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో రాసేస్తే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే జనరల్ ఫామ్ అంటే ఏందో మనకి ఇదిగో ఈ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఫామ్లో రాయొచ్చు దట్ ఈస్ k naught బై s వాట్ ఈస్ k naught ఈక్వల్ టు 3/2 3/2 బై s ప్లస్ k infinity వాట్ ఈస్ k infinity వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా k infinity ఈక్వల్ టు 1 ఓకే అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటిది ki ఓకే k అంటే 1 k1 అంటే ఎంత వచ్చేసింది ఇక్కడ 1/2 డివైడెడ్ బై s ప్లస్ సిగ్మా 1 వాట్ ఈస్ సిగ్మా 1 అంటే ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి దిస్ వన్ ki బై s ప్లస్ 2 s వాల్యూ ఓకే s ప్లస్ 2 yeah just hold on yeah ki is 1/2 by s plus 2 okay this is the synthesis now ఈ ఫంక్షన్ ని రియలైజ్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఏంటిది k naught అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కెపాసిటర్ ఫస్ట్ ది రైట్ సో దట్ ఈస్ 2/3 farads and next one k infinity equal to resistance 1 ohm resistance and it is the combination of R1 into 1 by CS అంటే parallel combination of resistance and capacitor right so 1/4 ohms resistance and capacitor is 2 farads this one yeah just hold on next one
Yeah. The next one. Now, for this function, you synthesize by using coir form. Coir form అంటే ఏంటంటే coir form లో if you want to design synthesize the given function, you need to take the continued fraction. Okay. Foster form లో అయితే we have to take the function, we have to divide in the partial fractions method, whereas in case of first coir form, the given z of s, you find out the by using the partial fractions, right? S square plus 4s plus 3 divided by s square plus 2s, right? Okay, if you take the continued fraction, తెలుసు కదా ఇది ఇప్పుడు s స్క్వేర్ ఉంది, s క్యూబ్ ఉంది, సారీ ఇది తప్పు ఉందమ్మా, రాంగ్ ఉందమ్మా, ఇది కూడా s స్క్వేర్ ఇది. ఓకే, ఆర్ యూ అబ్జర్వ్ డిఫరెన్స్? ఇక్కడ మిస్టేక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? డినామినేటర్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 2s, s స్క్వేర్ ఇక్కడ s స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1 టైం పాసిబుల్ అవుతుంది. 1 into s square, 2s into 2s, right? Now if you subtract this one, 4s minus 2s plus 3. Now if you divide this s square plus 2s with 2s plus 3, ఇక్కడ చూడండి ఇది 2s ఉంది, ఓకే. 2s ని ఇది మనకి s స్క్వేర్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ s/2. s/2 చేస్తే చూడండి ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ 3 s/2 into 3 అంటే 3/2 into s. Now if you subtract this one, ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు ఇలా వస్తుంది ఇది. సో ఇది ఒక మెథడ్, దీన్ని ఇలా కూడా చేయొచ్చు. నా ఇక్కడ వచ్చిన వాటిలో ఫస్ట్ క్యూషెంట్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది 1. Second one, it is impedance, this is admittance, impedance, admittance, right? If you write in the ZS form, that is 1 plus 1 by s/2 plus 1 by 4 plus 1 by s/6. Now for this one, if you realize, synthesize the circuit, you'll get like this: 1 ohm and 1/2. ఇది చూడండి, ఇది 1 ఉంది కదా, అంటే ఇంపిడెన్స్, అడ్మిటెన్స్ అంటే మనకి ప్యారలల్ వస్తుంది. 1/2 farad capacitance in parallel, and again 4 ohms in series, and 1/6 farads in parallel. Look at the circuit like this. This is the coir form. This is the second one, coir form 2 method. Okay, before going to that one, first one more problem we'll see on the poster one. ఇదిగోండి, మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో అదే ఇది. Okay, synthesize the given admittance function. Admittance function y of s equal to s into s square plus 2 into s square plus 4 divided by s square plus 1 into s square plus 3. Again, continued fraction method. Okay, continued fraction తెలుసు కదా, దీన్ని డివైడ్ చేస్తే విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఇలా వస్తాయి సర్క్యూట్. coir form చెప్పాను కదా, synthesize the given admittance impedance function in coir form 1. Okay, first the impedance admittance ఇలా వస్తాయి మనకి ఈక్వేషన్స్.
ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే వచ్చిందో దాన్ని సేమ్ ఇంటూ ఎస్ అంటే ఇది ఇండక్టెన్స్. ఇది 1/4 ఫారెడ్స్ కెపాసిటెన్స్ 8/3. ఇది సింపుల్ ఎల్సి నెట్వర్క్ వచ్చేసింది మీరు. Synthesize the given impedance function z of s equal to the function ఇవ్వగానే synthesize చేయాలంటే ఫస్ట్ you need to find out the zeros and poles. ఓకే, జీరోస్ పోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జీరోస్ పోల్స్ అంటే తెలుసు కదా, జీరోస్ అంటే రూట్స్, అది రూట్స్. పోల్స్ అంటేనేమో పోల్స్ అంటే డినామినేటర్ రూట్స్, జీరోస్ అంటే న్యూమరేటర్ రూట్స్. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అవి ఆల్టర్నేట్గా ఉండాలి. అవి ఆల్టర్నేట్గా ఉంటేనే వీ కెన్ synthesize that function. So s square into 3s square plus 3s of then expand చేస్తే 3s square plus 18s plus 24, right? So again continued fraction. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ s square ఉంది. ఈ 3s square కావాలంటే ఎంతతో మల్టిప్లై చేయాలి? 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 3s square వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 3s into 3 9s, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9s plus 24, రైట్? 23 ప్లస్ ఇది. దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి అగైన్ యూ హావ్ టు డూ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ చూడమ్మా 9, ఇది ఏంటి? ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ 3. డినామినేటర్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ బై ఎస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ 3. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా? సింపుల్గా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. మనకేంటి ఏ వాల్యూ కావాలంటే partial fraction లో if you find this a and b values and if you substitute you will get that one, that is z of s equal to 3 plus a value 8 వచ్చింది, 8/s plus b value వచ్చేసి 1 వచ్చేసింది, 1/s plus 3. ఓకే, ఈ s plus 3లో 3 అనేది సిగ్మా, k1 అనేది k వాల్యూ 1 వచ్చేసింది. సో ఇది రెసిస్టెన్స్, ఇది కెపాసిటెన్స్, ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. సో ఇవన్నిటి కూడా జస్ట్ మీకు ఈ జనరల్ ఫార్మ్స్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ జనరల్ ఫార్మ్స్ యూ కెన్ సింథసైజ్ ఎనీ ఫంక్షన్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్ ఫార్మ్స్. ఇవి ఈజీగా ఉన్నాయి, ఇది ఫాలో కాండి ఈ మెథడ్. సేమ్ ఇందాక మీకు చెప్పింది అది. ఓకే, ఇది మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఇది వాట్ ఈజ్ జీరోస్, వాట్ ఈజ్ పోల్స్ అని. జీరోస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ పోల్స్ ఆర్ ది డిఫైన్డ్ యాజ్ రూట్స్ ఆఫ్ ది డినామినేటర్. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్లో, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో సో న్యూమరేటర్లో ఉన్న వాటికి జీరోస్ అంటాం రూట్స్ని, డినామినేటర్లో కానీ పోల్స్ అంటాం. The roots of numerator polynomial are zeros and the roots of the denominator polynomial are called poles. ఈ పోల్ జీరో ప్లాట్. ఓకే, ఇది జియోమెట్రిక్స్. ఇది జీరోస్ని సర్కిల్తో డినోట్ చేస్తాం, స్మాల్ సర్కిల్ తోటి. పోల్స్ని క్రాస్తో డినోట్ చేస్తాం. సో వీటన్నిటికి కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఒక్కోసారి, డ్రా ద పోల్ జీరో ప్లాట్ అని. ఇట్లా ఫంక్షన్ ఇచ్చి
So if they ask to draw the pole zero plot, you need to find out this roots of this numerator and denominator. వచ్చిన వాటికి పోల్ జీరో ప్లాట్ ఇలా డ్రా చేయాలి ఎస్ ప్లేన్లో. దీనికి పోల్స్ జీరోస్ ఎస్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేయమన్నాడు. సమ్ టైమ్స్ ఇది కూడా అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్లో, చూసుకోండి ఇట్లాంటివి. ఇది పాజిటివ్ రిలాక్సెస్, నెగిటివ్ రిలాక్సెస్, ఇది ఇమాజినరీ యాక్సెస్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, జే ఒమేగా మైనస్ జే ఒమేగా. సో రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తాయి. -4 s equal to -4, s equal to -10, and s equal to -8, s equal to -14, and s equal to 0. ఓకే, పోల్స్ గో s equal to 0 అనేది పోల్. ఓకే, క్రాస్ క్రాస్ 0, క్రాస్ 0. ఇది కూడా పోస్ట్ చేసినాను. ఫస్ట్ వన్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటనేది. ఫర్ ఫస్ట్ వన్ ఫార్మ్ ద ఫంక్షన్స్ షుడ్ బి ఇంపెడెన్స్ ఫంక్షన్స్ z of s. ఓకే, carrying out the partial fraction of expansion. Okay, each term in partial fraction expansion is associated with an element. సో మనకు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్లో వచ్చే ఒక ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఒక టర్మ్కి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. k0/s అంటే ఒక ఎలిమెంట్, అంటే ఒక కాంపోనెంట్, మనం డ్రా చేసే సర్క్యూట్లో ఒక కాంపోనెంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి కదా, అవన్నీ కూడా దోస్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఓన్లీ. ప్యారలల్ కాంబినేషన్స్లో ఏమి రావు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోస్టర్ 2. ఫోస్టర్ 2 ఫామ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అడ్మిటెన్స్ ఫంక్షన్స్ ఇస్తే y of s ఇస్తే మనం విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫోస్టర్ 2 ఫామ్. ఇది ఉన్నది. ఒక ఎల్సి ఇంపెడెన్స్ ఫంక్షన్ అయితే ఇలా వస్తుంది జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇది. చూసారా, సర్క్యూట్ రిలే చేస్తే అన్ని సిరీస్లోనే ఉంటాయి. ఇది చూద్దాం. obtain Foster realizations for function z of s equal to 2 into s square plus 1 into s square plus 9 divided by s square plus s into s square plus 4. Okay, first before going to the partial fractions, దీన్ని జనరల్ ఫార్మ్ ఇది k0/s 2k2s by s square plus 4 plus 2k4s by అట్లా and so on infinity into s. ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 రాసాను, రైట్. ఈ ఫార్మ్లో రాసిన తర్వాత చూడండి, ఇది k0/s and 2k2s by s square plus 4 అంటే k infinity. సేమ్ మెథడ్, ఇది ఈక్వేట్ చేసి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి అండ్ ఈక్వేట్ దీస్ టర్మ్స్, s square టర్మ్స్ అండ్ s టర్మ్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. యూ విల్ గెట్ దీస్ వాల్యూస్, k0 వాల్యూ, k2 వాల్యూ, k infinity వాల్యూస్ వస్తాయి, రైట్. సో ఆ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ రియలైజ్ ది సర్క్యూట్. ఓకేనమ్మా, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది RC impedance and RL admittance functions.
ఒకసారి మీరు ఈక్వేషన్స్ ఇంకా 2-3 ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీకు ఇంటర్నల్ 2 ఎగ్జామ్కి ఫిల్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదమ్మా. ఫిల్టర్స్ ఇవ్వలేదుగా ఫస్ట్ ఇంటర్నల్లో. హలో, ఒకరు రెస్పాండ్ కండి. ఫిల్టర్స్ ఇచ్చామ్మా ఫస్ట్ ఇంటర్నల్లో? నో సార్. లేదు, ఓకే. ఫిల్టర్స్ కూడా వస్తాయమ్మా ఈసారి. 3rd, 4th, 5th 3 యూనిట్లు చూసుకోండి. ఇంకా ఫిల్టర్స్ నుంచి మెయిన్గా ఎం డిరైవ్డ్, ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి అది ఉంది కదా, ఎం డిరైవ్డ్ అండ్ కాంపోజిట్ ఫిల్టర్. ఓకే, ఎం డిరైవ్డ్ హైపాస్ లో పాస్ కానీ డైరెక్ట్ డిజైన్ వస్తాయి 7 మార్క్స్కి. అది కాంపోజిట్ ఫిల్టర్, 2 కంపల్సరీ వస్తాయి, చూసుకోండి అవి. ఓకే, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. పోస్టర్ 1, పోస్టర్ 2 ఫార్మ్స్ అండ్ క్వైర్ 1 అండ్ క్వైర్ 2 ఫార్మ్స్. కొన్ని ఇంపిడెన్స్ ఫంక్షన్స్ తీసుకొని సర్క్యూట్స్ని సింథసైజ్ చేయండి. జస్ట్ ఏం లేదు, ఇది ఒకటి కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది, ఇంకొకటి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో చేస్తారు కదా, సేమ్ మెథడ్లో చేయండి. ఎస్ అజయ్, ఆర్ యు దేర్? ఎస్ సార్. ఓకే, ఒకసారి ఆబ్సెంటీస్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఈ క్లాస్ రూమ్లో పోస్ట్ చేస్తానమ్మా నోట్స్. కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. యూ కెన్ లాగ్ ఆఫ్. యా, 103 సిద్ధార్థ్, వెయిట్ చేయమ్మా. ఆర్ దేర్ సిద్ధార్థ్? ఓకే సార్. వెయిట్ చేయమ్మా, డోంట్ వెయిట్ చేయి. నేను లింక్ పంపిస్తాను, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను క్లాస్ రూమ్. ఓకే సార్.